அனைவருக்கும் வணக்கம் friends. Today India's leading English newspaper Times of India has published an article based on the RTA documents that I have received some time back with respect to the Kachativu island that was ceded to Sri Lanka in 1974 by the government of India. For anybody outside the Tamil Nadu, you will also understand how an important piece of Bharat, an important piece of India, and more importantly, a historically important area of Tamil Nadu, in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously ceded away in 1974. Today, as you will read in papers or television channels, some of our Tamil brothers and sisters, fishermen brothers and sisters, getting arrested in the high sea, and the government of India under the able leadership of Honorable Prime Minister immediately getting them back, retrieving them back to our shore. This is a daily story. At the same time, some time back, we also seen how when 5 fishermen were sentenced for death penalty, how our Prime Minister have got them back to Tamil soil. We all know the story. Now, why this happens? Why is it happening? Is there a solution to it? So out of this curiosity, I have approached the Minister of External Affairs to provide 2 important documents during this period. So the 2 documents pertains to 1968 Informal Consultative Committee, March 1968, and what was spoken then, the meeting notes, and 1974, the meeting between the Foreign Secretary and the Chief Minister of Tamil Nadu, then it is Kalaignar Karunanidhi. So 2 important documents, MEA in RTA they have given, and these 2 documents are with me. And since the news is published today, I would like to reiterate some of the important things the document says, and more importantly, how Congress as a party and as a government have ceded a piece of India, a piece of Bharat, relinquished sovereignty, more importantly, shrunk our India's borders, thereby creating all the problems our Tamil fishermen brothers and sisters are facing today. Pandit Jawaharlal Nehru, India's Prime Minister, even in 1961, in one of the file noting, he says, I attach no importance at all to this little island, and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So basically, he thought this is some small little island, and he is not interested to hold on to it. This is despite then the Joint Secretary MEA Krishna Rao in 1960 talking about we have a good legal case. So why we talk about this legal case? Because this Kachativu island, the Jamindari rights was given to the Raja of Ramanathapuram in 1875 by the East India Company. The Raja of Ramanathapuram from 1875 till 1948, he had an uninterrupted access. He enjoyed the benefits of this island till 1948, till Ceylon. Then Sri Lanka got its independence. So no problem. The problem started after 1958 when Sri Lankans claimed it is part of the Dutch map. It is part of the Sri Lankan when Dutch had them. So they had right over that island. When they refused Indian officers, military officers, they refused permission for them to enter into that island. It started then. So in all the file notings we can see the officers who are working for MEA under the Indian government were very clear. India has got the best legal case. The Attorney General, the highly respected Sri M.C. Sittlewat, he also mentions that the balance lies in favor and the sovereignty of the island was and is in India. This is a highly respected, the Attorney General himself making a note. Despite that, Nehruji said it's a small little piece of island he wants to give away. Now slowly we could see, if you look at all of those papers, including the Commonwealth Secretary Y.D. Gundevia, in his notes also, when we read it, we could clearly see that the Indian government was not at all interested in taking over claim over that island and making sure Sri Lanka doesn't have a case. Slowly, steadily, each of those claims was allowed, and Sri Lanka was allowed to build a case after case after case that this belongs to their island. They were able to show some map, and India, especially the government of India, unquestioningly just refusing to even talk about it.
Then later we all know in 1968, when Indira Gandhi ji as India's Prime Minister and the counterpart there, Senanayaka ji, and the whole of India was in anger, especially in the parliament, that 1968 some sort of secret deal happened between India and Sri Lanka over the Kachativu Island. That point of time, Congress refused not to speak about it. They didn't speak. And finally in 1974, the D-Day, Kachativu was ceded to Sri Lanka without even a murmur. Just to make sure no riots happen in Tamil Nadu, they brought in Article 6 which said, even if Kachativu is ceded to Sri Lanka, the fishermen brothers and sisters of Tamil Nadu will have complete rights over that island. The fishermen will go, their nets can be put there for drying and they can come back. So nobody is going to question them. They can fish around Kachativu also. Now even that was blatantly taken 1 year later. Between the two foreign secretaries, illegally, they removed Article 6, whereby the Kachativu was completely lost to Sri Lanka. That is why right now we see the fishermen brothers and sisters from Tamil Nadu, when their grandparents, when their forefathers, when their fathers were able to reach Kachativu, even till Neduntivu, right now it's a problem. So you see all kinds of issues. Now who is responsible? Congress is 100% purely responsible. Who connived with Congress? The DMK government under Kalaignar Karunanidhi. They were hand in glove with the Congress government in sealing out. So tomorrow when we speak, I would like to talk on the second part of the document, the discussion between the Foreign Secretary and the Tamil Nadu then Chief Minister about how they are planning to give away and how they are going to control this political anger and everything. So today we can safely say Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. So this is the document that I have with me. And the first part is the 1968 Consultative Committee meeting documents, and the file notings are there. And more importantly, after that, the briefing note prepared by the Commonwealth Secretary Gundevia ji in 1961, everything is there. And the second part is Kalaignar Karunanidhi and the Foreign Secretary's discussion is also here. So tomorrow we will release the whole documents to the public domain once the part 2 is also published. നമസ്കാരം. 1974 ഇന്ദിരാ സർക്കാർ കച്ചത്തീവ് ദ്വീപ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അണ്ണാമലൈ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. കച്ചത്തീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് BJP അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളോട് പുച്ഛം തോന്നുന്നതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ദ്വീപ് വിട്ടു നൽകിയതിൽ അവർക്ക് ഖേദമില്ല. ചിലപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും എതിരാണ്. രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനോ തകർക്കാനോ മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, അമിത്ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1974 അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് കച്ചത്തീവ് ദ്വീപ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നൽകിയത്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്താണ് ഈ ദ്വീപ് ഉള്ളത്. 285 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ദ്വീപ് രാമേശ്വരത്തിനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തങ്ങളുടെ വലയുണക്കാൻ ഈ ദ്വീപ് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ദ്വീപിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ അനുമതിയില്ല. ഇതോടെ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന പിടികൂടുന്നതും പതിവാണ്. അതേസമയം കച്ചത്തീവ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകിയതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ കോൺഗ്രസ് ദുർബലപ്പെടുത്തിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ദ്വീപ് നിഷ്കരുടമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയത്. ഇതിലൂടെ കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നും വീണ്ടും തെളിഞ്ഞതായി പ്രധാനമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. വിവരാവകാശ റിപ്പോർട്ടിനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് കച്ചത്തീവിനെ നിഷ്കരണം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കൈമാറിയത് സംബന്ധിച്ച പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇതിൽ രോഷാകുലരാണ്. കോൺഗ്രസിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും താൽപര്യങ്ങളും ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.